Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa insha Allah a wannan bidiyon za mu ci gaba da tattaunawa game da series din nan na TryHackMe, inda wannan zai kasance episode na 4. Na'am, so idan ba mu manta ba a class ɗinmu na baya ko a episode na baya mun tsaya ne a Linux Fundamentals Part 2, inda nan muna alƙawari cewa bi iznillahi a class na gaba ko a session na gaba za mu tattauna game da Linux Fundamentals Part 3. So idan baka san yadda na zo nan wajen ba, kai tsaye abin da za ka yi shine ka kalla episode na farko da kuma na biyu. Okay, so kai tsaye zan danna kan wannan challenge ko kuma wannan room ɗin kafin ya buɗe, za mu buɗe terminal. Sannan kada ku manta za muna keeping note. Okay, so in na ls zan kirkira directory mai suna wato ainihin Linux Fundamentals Part 3. So bayan mun kirkira directory din zamu shiga cikin directory din ta hanyar amfani da cd command into Linux Part 3. An muka ls ba mu da wani abu, so zamu kirkira note din nan da muka saba mu yi. So zan ce subl readme.md. Okay, so a irin wannan file din ne muke rubuta notes din mu. So kai tsaye zan yi grabbing ɗin wato ainihin wannan heading ɗin wanda na previous challenge ne, wanda shine Linux Fundamentals Part 2, inda zan yi pasting ɗin shi ana. Okay, afwan kaman ban kwafa da kyau ba. Okay, Ctrl C, sannan zan yi Ctrl V. Alright, so room ɗin sunan shi Linux Fundamentals Part 3, sannan date ɗin da na yi wannan shine yau 18 ga watan February. So wannan ya kasance room kamar yadda muka yi bayani, wanda yake ƙara maka daman koyon yadda ake amfani da Kali Linux, more especially terminal ɗin specifically. Ka san yadda ake amfani da wasu commands da wasu utilities wanda yake zuwa da Kali Linux. Shi yasa aka kira room ɗin da Linux Fundamentals, imana Linux ga ɗan koyo, ko kuma abubuwan da ya kamata ka sani game da Linux. So kai tsaye za mu koma zuwa browser ɗinmu. Kamar yadda kuke gani challenge ɗin ya bayyana, ko room ɗin ya riga da ya buɗe. So ga wanda ba su amfani da Kali Linux ko kuma ba su da Kali Linux, kai tsaye mun ce za ka iya amfani da attack box ɗin nan wanda zai buɗe maka Linux a cikin wannan browser ɗin. So akwai abin da na manta ba muku bayani akan shi ba, shine wannan liking da kuma dislike. So kowane room in ka ga dama za ka iya liking in ka gama, wanda yana ƙara wa TryHackMe daman su gane cewa okay, mutane da yawa sun yi liking wannan room ɗin, bi ma'ana sun koyi wani sabon abu a cikin room ɗin da sauransu. Alright, so za mu yi scrolling zuwa ƙasa domin mu ga abin da wannan room ɗin ya ƙunsa. Da farko, task na farko shine introduction. Suka ce welcome to part 3 and final of Linux Fundamentals module. So far throughout the series you have got hands-on with some fundamental concepts and use some important commands. This room is going to showcase some useful utilities and applications that you are likely to use day to day. You're also going to advance your Linux full skills by learning about automation, package management da kuma services and application logging. So wannan room na wato ainihin Linux Fundamentals Part 2 zai koya maka advanced concept na wayansu commands da ake iya amfani da su a cikin Linux terminal. So ba tare da ɓata lokaci ba, idan na ce zan yi bayanin komai da komai zai ɗauke mu lokaci kwarai da gaske. Kai tsaye za mu shiga zuwa ga task ɗin. Okay, so wannan task baya buƙatar ansa, shi yasa za mu danna a complete, wanda za ku ga cewa ya sa mana your answer is correct. So za mu je zuwa ga task na biyu, deploy your Linux machine. So hanyar da za ka bi kai deploying ɗin machine ɗinka shine hanya biyu. In ma kai connecting through the attack box, ko kuma wato ainihin kai connecting through your local machine. So mu za mu yi amfani da local machine ɗinmu ne, inda ina amfani da Kali ne right now. Okay, so ga wanda ba su da Linux, kamar yadda na ce muku, za ku iya starting ɗin attack box ɗin a sama, wanda zai splitting screen ɗin nan zuwa gida biyu. Kana a hannun dama za ka ga Linux ko attacking machine ɗinka, sannan daga fannin hannun hagu shine wannan questions ɗin da task ɗin da za ka amsa. So suka ce press the start machine. Za mu danna akan start machine domin ya fara mana wannan machine ɗin da muke so mu yi attacking. So amma za ga cewa yana cewa to access this machine you need either a VPN or attack box.
So ba ma buƙatar attack box ga wayanda maybe suke da Linux, wayanda kuma ba su da Linux kai tsaye za ku iya dannawa akan start attack box. So abin da zai faru shine zan koma terminal ɗina domin in yi running ɗin wannan open VPN file ɗin da muka yi downloading a episode na farko. In na ls a nan za ku ga cewa ina da shi cyberexploit.ovpn. Kai ma za ka nemo naka, maybe ka bar shi a downloads folder ne ko kuma a wata folder ta daban. So domin kai running ɗin shi za ka ce sudo open VPN, sannan sai kai amfani da sunan VPN file ɗin wanda shine cyberexploit.ovpn. So zan danna enter, zan shigar da password ɗina. Kana zai sa mana initialization sequence complete ko completed. So haka yana nufin cewa yanzu mun riga da mun yi connecting kai tsaye da wato ainihin website ɗin TryHackMe. Inda za mu yi IPA za ku ga cewa muna da ton 0, and anan ne IP address ɗin wancan wato ainihin linkage da muka samu na TryHackMe wanda yake bayyana a nan. So zan yi cancel ɗin wannan, kana in sake refreshing site ɗin. So idan muka yi refresh za ku ga cewa a can sama IP address ɗin ya bayyana, wanda yana nufin cewa mun riga da mun yi connecting da shi successfully ta hanyar amfani da OpenVPN. And OpenVPN mun ce connection ne wanda yake baka damar yi securing ɗin computer ɗinka zuwa ga website ɗin TryHackMe. Okay, alright. Now, so za mu jira shi ya gama, kafin nan bari ne clear screen because na nuna mana sample ne. Okay, so kamar yadda kuke gani ga IP address ɗin ya riga da ya bayyana 10947.29. Haka zalika ko da mun sake run ɗin IPA za ku ga cewa muna da 10947.29. Clear? Alright. Now, so machine ɗin mu already ita ma ta riga da ta gama, hasali ga IP address ɗin da za mu yi hacking akai. Okay, so za mu yi copy ɗin shi. Kada ku manta hanyar da za mu bi mu iya shiga cikin wannan machine ɗin shine ta hanyar amfani da SSH. Amma idan attack box kuke amfani da shi ga wayanda suka yi kunna attack box, kai tsaye kawai zai buɗe muku machine ɗin ne. So ni zan koma cikin terminal, kana in yi splitting terminal ɗin nan zuwa gida biyu. Afwan. Okay, ya kamata in yi splitting ɗin shi ne horizontal first, sannan sai mu splitting wannan vertically. Alright, now clear. So za mu yi amfani da SSH, inda muka ce SSH yana baka dama kai connecting kai tsaye da wani remote machine wanda yake wata uwa duniya. So mu ce SSH into TryHackMe, okay, at IP address in control V, sai mu danna enter. So ya aka yi na san cewa TryHackMe shine user, kada ku manta a baya mun yi wannan, amma idan baka gamsu ba za ka iya karanta wannan abin da suka bayar. Suka ce IP address din shine kaza, sannan wato ainihin username din shine TryHackMe, sannan password din shine shi ma TryHackMe. So zan yi copy din password din, kana za mu rubuta yes. Bayan ya tambaye mu are you sure you want to continue, za mu danna yes, sannan za mu yi pasting IP address din nan control V, wanda shine shi ma TryHackMe. So zan danna enter. So wannan kai tsaye zai shigar da mu cikin wannan machine din. Za ku ga cewa na fita daga cikin local machine ɗina cyber exploit at Kali, yanzu muna cikin TryHackMe at Linux 3. So za mu yi clear, sannan za mu ci gaba da karanta abin da wato ainihin suka ce mi. So za mu danna complete tunda mun riga da mun aiwatar da wannan task din. Okay, task na gaba shine terminal da kuma text editor. Terminal text editor. So suka ce throughout the series so far we have only stored text in a files using a combination of echo command and the pipe operators. This isn't an efficient way to handle data when you are working with files with multiple lines and sorts. So a episode na baya za ku ga cewa mun yi amfani da echo wajen wato ainihin bayyana wani text, kana mu iya storing din wannan text a cikin file. Okay, so yanzu a cikin wannan machine ɗin ta TryHackMe, misali in muka rubuta echo hello, muka danna enter, kai tsaye zai bayyana mana hello. Idan kana so kai saving ɗin hello ɗin a cikin file, za ka iya echo hello, sannan kai redirecting ɗin shi zuwa cikin file ɗin, maybe ka kira shi da file.txt ko kuma file kawai. So muka danna enter, yanzu na ls za ku ga cewa muna da file.txt. Na katin ɗin file.txt, kai tsaye za ku ga ya bayyana mun hello ɗin nan. So abin da echo yake nufi. So amma suka ce this is not the best way, and it's not an efficient way to handle data when you are working with files with multiple lines and sorts. So idan ya kasance ba iya hello kake so ka bayyana ba, maybe a ƙarƙashin hello din akwai hi, sannan akwai wani rubutu a ƙasan shi akwai wani rubutu.
So kun ga echo in this case ba zai yi tasiri ba, hasali sai ka nemo wata hanyar da zaka iya bi ka sarrafa wannan text ɗin da kake so ka sarrafa. Alright, so za mu ci gaba da karanta. Suka ce introducing terminal text editor. So suna mana wato ainihin barka da ko kuma wato ainihin introducing ɗin wayansu text editor wanda suke ba mu dama mu sarrafa text. So text editor ya kasance software ne ko program ne wanda yake baka daman ka iya sarrafa text zuwa ga abin da kake so ka sarrafa. So na san cewa kun san da wani text editor wanda ya shahara wanda ake kira da Nano, wanda suke da Termux sun san shi, wanda suke amfani da Kali Linux sun san shi. Haka zalika akwai Vim. Vim shi ma text editor ne wanda yake zuwa da Kali Linux, wanda yake baka dama ka iya sarrafa text zuwa yadda kake so ya kasance. So Nano suka ce it is easy to get started with Nano. To create or edit files using Nano, we simply use Nano sannan sunan file name ɗin, replacing file name with the name of the file you wish to edit. So misali ne suka yi a nan. So no need me wannan zan dan wato ainihin skipping ɗin part ɗin nan na Nano, wanda in na tashi bayani zan yi bayani game da Nano da kuma Vim. So Vim shi ma ya kasance text editor ne wanda suka ce Vim is much more advanced text editor. Whilst you are not expected to know all advanced features, it's helpful to mention it for powering off your Linux skills. So Vim ta kasance ita ma text editor ne wanda take baka daman ka sarrafa text zuwa ga abin da kake so ka yi a ciki, okay? So za mu je zuwa ga complete me makin wannan, sannan suka ce edit tax 3 located in TryHackMe's home directory using Nano. What is the flag? So zan kafa wannan tax ne wanda shine tax na farko da zamu fara ansawa. So zamu rubuta 1, kana sai yi pasting din shi, sannan zan mai da shi wato ainihin sama, sannan in yi redirecting din shi ko kuma yi piping din shi, kana mu nemo ansan kai tsaye. So zan danna Ctrl S to save, sannan zan koma zuwa ga wannan wato ainihin tax din. So sun ce mi editing din wani file wanda ake kira da tax 3 wanda yake cikin TryHackMe's home directory. So inda zamu koma cikin terminal din mu za ku cewa muna cikin home directory na TryHackMe ne. So in muka ls muna da wannan file din mai suna tax3 ls, za ku ga cewa zai bayyana mana tax3 din nan da kuma file.txt wanda na kirkira a baya. So bari mu yi removing din shi automatically. So in ce remove file.txt na ls muna da tax3. So suka ce mi amfani da text editor wajen sarrafa wani file ne wannan. So ls muna da tax3, in na ce file akan wato ainihin tax3 din nan za ku ga cewa generally ASCII text ne, okay? Alright, now so yanzu zan yi amfani da wannan daman wajen yin bayani game da Nano da kuma wato ainihin Vim. So muka ce man akan Nano, wannan zai bamu manual na Nano. Suka ce Nano's another editor inspired by Pico. Okay, so Nano is a small and friendly editor. It copies the look and feel of Pico, but it is a free software and implements several features that Pico lacks, such as opening multiple files, scrolling per line, undo, redo, syntax coloring, line numbering, da kuma soft wato ainihin wrapping over long lines. So Nano text editor ne wanda yake baka dama ka sarrafa text a cikin Kali terminal ɗinka, okay? So yana baka dama ka yi abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani, akwai options daban-daban wanda za ku iya yi ko in ce ku yi specifying. So amma zan danna Q. So domin amfani da shi shine ka ce misali Nano. So for instance sun ce mu ga wani file ne tax3 ko kuma tax3 generally. So za mu ce Nano akan tax3. Ina danna enter, za ga cewa ya bayyana mu wani flag mai suna THM text editor. So wannan shine text ɗin da ya kunsa a cikin wannan Nano ɗin nan. So zan yi Ctrl C ɗin shi, sannan domin ka fita a cikin Nano hanya biyu ne. In ma ka danna Ctrl O wanda zai maka saving, sai ka bashi file name a nan ƙasa kamar yadda kuke gani. In ka ga dama za ka iya canza shi daga tax3 zuwa wani abu na daban. So ni zan bashi tax3, zan danna enter, sannan zan danna Ctrl X wanda zai fita mun kai tsaye. So hanya ta biyu da za ka iya fita shine ka danna akai, da ka gama sarrafa text ɗinka za ka danna Ctrl X sai ka ce Y sai ka danna enter. Amma bai yasa bai nuna mun Y enter ɗin nan ba, saboda ba mu canza wannan file ɗin ba. So mun riga da mun yi saving wannan flag ɗin, za mu yi submitting ɗin shi a nan kai tsaye. Ctrl V submit. So correct answer mu correct ne, sannan za mu koma cikin note mu mai pasting answer a nan, sannan za mu je zuwa ga tax na gaba wanda shine tax na biyu. So tax na gaba shine general useful utilities. Kada ku manta ban nuna muku Vim ba, bari na nuna muku a gurguje. So Vim kamar yadda na ce shi ma text editor ne wanda yake zuwa da Kali Linux terminal.
wanda yake baka dama ka iya sarrafa text, ka rubuta text a cikin file ko ka cire text a cikin file ko ka haɗa wani text ko wani abu makamancin haka. So muka rubuta Vim muka danna enter, kun ga kai tsaye ya buɗe min Vim text editor. So amma Vim ya ɗan fi Nano wahala saboda akwai wasu abubuwa da ya kamata ka san su kafin ka iya amfani da Vim. So it is not advisable ga ɗan koyo ya fara aiki da Vim kai tsaye matuƙar ba ya san yadda ake amfani da ita ba, amma the best way shine kai amfani da Nano text editor. So ga bayanan Vim sun ce domin ka fita za ka iya danna column sai kai amfani da Q sai ka danna enter, wanda zai quitting a cikin wato ainihin Vim text editor. Sannan in help kake nema za ka rubuta help sai ka danna enter, kada ku manta akwai wato ainihin column first. Okay, so now so za mu fara rubutu a cikin wannan Vim ɗin kai tsaye ta hanyar amfani da I think the best way shine mu danna enter, nothing. So bari na danna Q tukunna, sannan zan ce I misali interact kenan. Alright, so ko da mun yi rubutu za ku yana bayyana ne a ƙasa. Okay, afwan gashi nan I ne zan danna wanda yake bani dama in inserting text. So in ka danna I shine zai baka dama. Misali za ka iya rubuta wannan flag ne sabo misali. So zan danna wato ainihin column. Okay, zan danna enter tukunna, sannan in danna escape, sai in danna column, sai Q domin in fita, sai in danna enter. So ya ce no write since last change, add this to override. So zan yi amfani da column again, sai Q, sai yi amfani da exclamation mark wanda zai yi quitting ko in ce quitting a zuwa wannan Vim ɗin. So kun ga Vim tana ɗan da wahala ƙwarai da gaske. So in na ls ba ni da wani file because ban yi saving ɗin shi ba. So wannan shine Vim da kuma Nano kai tsaye. Alright, so tags na gaba suka ce general useful utilities. Suka ce ensure you are connected to the deployed instance. Okay, kafin nan akwai bayanan da suka yi a sama. Na farko downloading files, yanda ake downloading files a cikin Kali Linux terminal. A pretty fundamental feature of computing is the ability to transfer files. Bi ma'ana wani abu wanda yake da matuƙar amfani wanda aka san shi game da kwamfutoci shine damar tura bayanai ko kuma files daban-daban. Maybe daga wata kwamfutan zuwa wata kwamfutan ko kuma daga kwamfuta ta farko zuwa kwamfuta ta biyu. So for example, you may want to download a program, a script or even a picture. Thankfully for us, there are multiple ways in which we can retrieve these files. So idan ya kasance kana so kai downloading ɗin software ko kuma wani code da wani ya rubuta ko kuma wani hoto a cikin internet ko kuma a cikin kwamfutan ka zuwa wata kwamfutan, akwai hanyoyi daban-daban wanda za ka iya wato ainihin downloading wa'innan files ɗin ko kuma ka copy wa'innan files ɗin zuwa wata kwamfuta ta daban. So we are going to cover the use of wget. So akwai wani command da ake kira wget wanda yake maka getting wani file a cikin internet. Za ka rubuta wget kamar yadda suka nuna a nan, kana sai kai amfani da link ɗin da abin yake complete path ɗin. Okay, wanda zai maka downloading ɗin shi kai tsaye. So wget, this command allows us to download files from the web via HTTP. So wannan command ɗin yana baka dama kai downloading files a cikin internet ta hanyar amfani da hypertext transfer protocol. So za ka iya karantawa domin ka ga yadda ake amfani da shi. So hanya ta biyu shine transferring files from your host using SCP. SCP yana nufin secure copy. Suka ce secure copy or SCP is just that a means of securely copying files. Unlike the regular copy command, this command allows you to transfer files between two computers using the SSH protocol to provide both authentication and encryption. Working on the models of source and destination, SCP allows you to copy files and directory from your current system to remote system, copy files and directory from remote system to your current system interchangeably. So SCP yana ba mu damar mu copy files daga kwamfutan ka zuwa wata kwamfutan wadda take internet ko kuma daga wacce kwamfutan da take internet zuwa kwamfutan ka kai tsaye interchangeably, vice versa. So abin da SCP yake yi kenan. So kun ga hanya ta biyu kenan. Na farko shine kai amfani da wget. Duk zamu nuna yadda ake yin wayannan abubuwan practically a gurguje. Sannan za ka iya karanta bayani game da yadda ake amfani da SCP kai tsaye. So suka ce with this information, let's grab our SCP command, remembering that format of SCP is just source and destination. So yadda ake amfani da SCP command shine zaka ce SCP sannan ka kira sunan source file ɗin da kake so ka tura ko ka kwafa, sannan ka yi pasting ɗin shi, sannan ka wato ainihin kira destination inda kake so ka tura mawa.
So in this case wata computer ce wadda host name ɗinta shine Ubuntu, sannan IP address ɗinta, sannan sai path ɗin da nake so in saving ɗin wannan file ɗin. So za ku iya karantawa kamar yadda kuke gani. So hanya ta gaba shine saving files from your wato ainihin host web kenan. So Ubuntu machines come with prepackaged with Python 3. Python hopefully help wato ainihin provide a lightweight and easy way module called HTTP server. This module turns your computer into a quick and easy web server that you can use to serve your own files, where they can then be downloaded by another computing, using commands such as call and wget. So hanya ta uku shine kai amfani da wato ainihin call command. Call yana baka daman ka surfing zuwa internet ka ga wato ainihin source code na wannan path ko na wannan link, sannan wget shi ma yana maka getting, yana maka downloading wannan abin da kake so ka ɗauko, amma hoto ne ko wani text ko wani file na daban. So akwai Python 3 HTTP server. Duka wayannan bayanan da nake yi, inda a ce maybe kun duba series ɗinmu na wato ainihin Pico CTF, mun yi aiki da wget bila adadi don bayan iya tuna so nawa muka yi amfani da shi ba. Okay, so akwai hanya ta biyu shine using the call command. So call command yana baka dama kai surfing through internet ne, maybe link ɗin da kai specifying. Sannan akwai Python HTTP server wanda shine hanya ta uku. Ana amfani da shi domin ka kunna web server ta hanyar ka ba wani dama ya connecting da kwamfutanka ko kuma ya cire wani abu a cikin kwamfutanka, file ne ko document ko wani abu makamancin haka. Domin kai amfani da Python za ka iya amfani da wannan command ɗin shine Python 3-m space http.server, sannan kai specifying port ɗin da kake so ka buɗe, amma by default yana running ne a port 8000. Ta yaya na san haka? Ku duba series ɗinmu na wato ainihin hack the box, mun nuna yadda ake gabatar da wannan Python 3 web server ɗin. Alright, duka ga shi na suna mana misali kai tsaye kuna gani. So task na gaba shine ensure you are connected to the deploy instance. So zamu danna completed. Sannan task na gaba suka ce now use Python HTTP server module to start a web server in home directory of the TryHackMe user on the deployed instance. So no answer needed, za mu yi completing wannan shi ma. So task na gaba shine suka ce mi downloading wani file a cikin wannan link ɗin. So zan copy shi, sannan za mu saka shi a cikin note ɗinmu kai tsaye. Idan ba ku manta ba, muna keeping track. Okay, so alright, so za mu pipe, sannan zan yi control A domin in saving. So kafin mu kai ga yin task ɗin nan, kai tsaye zan mana a gurguje amfanin wget call command da kuma wato ainihin scp command da kuma Python web server ɗin nan. So zan fara da wato ainihin na farko shine wget. So wget in ka ga dama zaka iya man akan shi domin ka ga yadda ake amfani da shi. So amma kai tsaye zaka iya wget, misali kana so kai downloading wani file ne a cikin internet, zaka iya https / maybe sunan domain.com, maybe / sunan file ɗin, let's say flag.txt ne ko kuma wani abu makamancin haka. So ina danna wannan command ɗin, kai tsaye zai je wannan website ɗin. In ya je website ɗin sunan domain.com, sannan a cikin directory ɗin domain ɗin ya duba mun in akwai flag.txt. Idan akwai, kai tsaye zai mun downloading ɗin shi ta hanyar in na ls zan ga wannan flag.txt ɗin, abin da wannan yake yi kenan. So haka zalika shi kuma scp yana baka dama kai copy file directly. So sannan yadda ake amfani da scp shine scp sai ka misali ba yanzu muna da path ɗin nan muna da file ɗin nan tax3.txt ba ko kuma tax3 kawai, maybe zaka ce scp sai ka kira sunan file ɗin tax3.scp, sannan maybe TryHackMe sunan domain ɗin at IP address ɗin maybe 10.kaza misali nake mana. Okay, so bayan wannan sai kai amfani da column, sai ka sa /home path ɗin da maybe kake so kai save kai copy wannan tax3 ɗin zuwa cikin wannan target ɗin ko kuma destination ɗin, maybe a home, maybe a cikin tryhackme.com, tryhackme, maybe a nan kake so ka yi, sai ka canza mai suna. Maybe in zaka bar shi a tax3 ɗin zaka iya barin shi, in kuma zaka iya sa .txt duka zaka iya ƙara. Kai tsaye wannan zai kwafan maka wannan file ɗin zuwa wannan computer ɗin
maybe in computer ka ne za ka yi amfani da host name ɗin sannan ka ce at IP address sai ka specify path ɗin da kake so ka kai saving. Okay, so abin da scp command kenan yake yi. So call kuma yana baka dama kai misali zamu ce call akan let's say Hausa, let's say bari mu gwada https :/ let's say hausa hackers.com sannan mu sa slash. So na calling akan wannan bari na yi verbosity domin ku ga abin da yake. So tag v for verbosity wanda zai bayyana mun bayanan da yake enumerating a yayin da yake visiting site ɗin. So kun ga abin da yake yi, na farko zai yi trying site ɗin wato ainihin Hausa hackers, ga IP address ɗin kuna gani public IP address ne, sannan ga port ɗin 443 TLS ne because mun yi amfani da HTTPS, sannan ga shi nan yana yin delay. Okay, a duk akwai wani file specifically za ka iya adding file ɗin a nan kai tsaye wanda za ka ga file ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. Alright, so let me cancel that. So wannan shine call command. So da ƙarshe Python 3 web server, so za mu ce Python 3 -m sannan sai ka ce http.server. Duka wayannan commands ɗin da wayannan hanyoyi da ake bi wajen serving ɗin computer ka a cikin internet ko kuma serving computer internet domin kai ka iya accessing ɗinta, mun gabatar da su a series ɗin hack the box da kuma pico ctf. Za ku iya zuwa ku duba wayannan. So yanzu muka danna akan enter kai tsaye zai iya ba mu dama, misali bari na danna enter ma kai tsaye. So yanzu inda a ce zan yi a cikin local machine ɗina wannan computer tawa, wannan shine target machine ɗinmu, yanzu wannan TryHackMe ne suka bamu mai hacking ɗinta. So wannan shine kuma normal kali ɗita. So inda a ce misali IP address ɗin target ɗinmu shine let me grab it. Bari na grab it ɗin shiga shi anan zan copy shi. So inda a ce zan koma cikin local machine ɗina anan, sai in ce ina so in yi wgetting ɗin wancan file ɗin na note3.txt. So bari ma nuna muku wget a aikace. So zan ce wget, bari na zoom in ku dinga gani, wget sai mu ce http :/ sai mu amfani da IP address ɗin wanda shine 110.189.243 shine target machine ɗinmu, sannan zan yi amfani da column port ɗin shine 8000 wanda shine by default Python 3 yake surfing akai. So za mu sa slash, let's say note, is it note ko tax ne na ɗan manta, okay tax 3 ne, tax 3. Okay, so in na danna akan enter za ku ga cewa kai tsaye in na ls yanzu ina da wannan file ɗin tax 3. Kun ga ya mun downloading ɗin shi kai tsaye, ya mun saving ɗin shi locally a cikin machine ɗina. So abin da wannan wget ɗin yake yi. So what if maybe daga wacce computer ko kuma daga wannan computer ina so in yi copy ɗin wancan file ɗin ba tare da na yi amfani da wget ba, ko kuma mu gwada jarraba call command domin ku ga abin da shi ma call yake yi. Okay, duka tools ne wanda suke baka dama ka iya downloading. So muka danna call, so call kun ga kai tsaye kawai ya bayyana mu abin da yake cikin file ɗin. Okay, so abin da call yake yi kai tsaye kenan. Alright, so having said that, za mu je zuwa ga tags ɗin da suka ce mu yi, wanda shine what are the content, download this file. Sun ba mu wani path da za mu yi downloading a kai. So zan copy wannan, afwan zan yi control C, sannan zan koma cikin local machine ɗina, in na ls, so zan yi call akan shi. In na ga dama in call, in na ga dama in wget, amma tunda sun ce mu downloading za mu yi wget kai tsaye. Za mu ce wget sai in control V akan link ɗin da muka kofa sai in danna enter. So in na ls yanzu za ku ga cewa .flag.txt ya mana saving. Ba zan gan shi ba sai na ls tag la, za ku ga cewa muna da .flag.txt. So in na cutting ɗin shi cat flag.txt ko kuma cat.flag.txt, za ku ga cewa ya bayyana min wannan flag ɗin, control C wanda shine answer mu kai tsaye. So afwan for that. So za mu yi saving ɗin shi kai tsaye a cikin nan. Alright, kai tsaye zan yi submitting. So answer mu daidai ne, sannan bari na nuna mana alternative da za mu yi wajen maybe yin amfani da call command. Misali wancan wget ɗin da muka yi na ƙarshe, so za mu ce call ne kai tsaye, call kuma zai bayyana mana shi ne kawai a cikin terminal ɗin. Mu ce call, na danna enter,
kun ga kawai ya bayyana mana flag ɗin ne, bai mana downloading ba. Call kawai yana nuna maka a cikin terminal ne, wget kuma zai maka downloading a cikin wannan terminal ɗin. So scp kuma I think maybe za mu nuna shi a nan gaba ba daɗewa ba. So that is that for that. So tax na gaba baya buƙatan amsa, za mu danna completed, sannan za mu je zuwa ga tax na 5 wanda shine processes 101. Alright, now, so process are programs that are running on your machine. So processes wayansu program ne, wayansu software ne wanda suke running a cikin computer ɗinka. They are managed by kernel, where each process will have an ID associated with it, also known as PID. The PID increments for the order in which the process starts. That is, 60th process will start with PID of 60. So processes a cikin Kali Linux ko in ce a cikin Kali kernel yana wato ainihin baka dama duk wani program da yake running a cikin computer ka muna kiran shi da process. Misali software ne ko kuma wani code ne ko wani abu makamancin haka, as long as yana running a cikin computer ka muna kiran shi da process. So domin ka ga process akwai ps command yana nufin process. Okay, so inda za mu koma cikin wannan target machine ɗin nan namu a nan sama kenan, bari ne control C. So na manta ban nuna muku ba, yayin da muka yi starting din wannan web server din, in kai wato ainihin downloading zai nuna maka cewa wani yayi accessing wannan machine din kai tsaye, sannan ga IP address din da aka yi accessing da ita, wanda shine IP address din mu na town 0 wanda TryHackMe suke ba mu, gashi nan kuna ganin shi. Kun ga cewa shine yayi accessing wannan computer, ga date din, sannan yayi getting din wani file mai suna tax3. So ga status code ɗin 200 ne, sannan daga baya muka zo muka yi getting wani .flag.txt shi ma status code ɗin 200 ne. So zan danna control Z wanda zai mun stopping ɗin Python web server. Alright, muna magana ne akan wato ainihin process. So zan danna PS a cikin nan, to muka danna PS kai tsaye zai nuna mana processes ɗin da suke running. Bari ne enlarging ɗin shi. So yanzu ya ce mun bash yana running, bash shine wannan terminal ɗin tamu, call ma yana running, python 3 yana running, ps command shi ma yana running. So yanzu ba na running ps command ba, yana running a cikin kernel ɗin wannan Linux ɗin. Shi yasa ga cewa ga PID, ga ID ɗin shi 1255 wanda sun ce yana nufin process ID. So wannan shi kuma ga ID ɗin shi, shi ma wannan ga ID ɗin shi na call, sannan python 3 shi ma ga ID ɗin shi, haka zalika ps ɗin shi ma ga ID ɗin shi. So bari mu ci gaba da karantawa. So mun yi amfani da PS mun ga processes daban-daban. So PS shine ga ID ɗin shi da yake running, mu kuma a namu 1255 shine process ɗin da yake running kai tsaye. So PS AUX yana nufin wayansu options ne da kuma wato ainihin flags da zaka iya amfani da su yayin da kake so ka ga wayansu specific abubuwan da suka shafi root da duk wani processes da yake running a cikin wannan computer ɗin. Muka danna enter, kun ga process din suna da yawa kwarai da gaske. So daga bayan nan mun yi running Python web server, mun yi amfani da px, mun yi amfani da call, ga bash, ga dai sunan kuna gani wayansu ma file systems ne wanda suke running, more especially key worker din nan da kuke gani kwarai da gaske. So anan za ku ga user da yake running wannan process din, wannan duka root ne yake running din su. Akwai wanda za ku ga cewa ni ne nake running din su, TryHackMe, wanda kamar misali bash ɗin nan za ku ga cewa ni ne nake running, sannan call ɗin nan shi ma ni ne nake running ɗin shi, haka zalika python shi ma ni ne nake running. Me yasa nake cewa ni ne? Za ku ga cewa muna da user root, amma muna da another user TryHackMe wanda shine wannan TryHackMe ɗin. So ta yaya na gane haka? Ku duba series ɗin mu na Hack the Box, Pico CTF da kuma Over the Wire, za ku fahimci haka kwarai da gaske. So bayan wannan akwai top command. So top kuma yana nuna maka running processes ne again. So muka ce top, so kun gani ga PID process ID kenan 1 2 3 4, sannan ga user da yake running din su, ga kuma wasu abubuwa da za ku iya gani har da time din da kuma command din da aka yi amfani da shi, sannan time to time ga CPU usage in wannan computer da sauransu, wanda kowane process yake occupying. Sannan 98 processes are sleeping, 1 is running, sannan total is 102, sannan ga time yana tafiya da kuma abubuwa da ba a rasa ba, za ku iya bincike game da su. Alright, so zan danna Q wanda zai fita mun na mai clear.
So idan kana so kai killing process bi ma'ana ka dakatar da wani process daga running, yanzu misali idan na danna ps a nan ba muna da python yana running ba, so bana buƙatan python ya ci gaba da running, zaka iya amfani da kill command, kill sannan sai kai specifying process id din. So yanzu let's try and kill this call command. So me yasa na ce call din nan yana running? Akwai wani command mai suna fg yana nufin foreground domin ka ga running processes. So kun ga python yana running har yanzu. So za mu danna control c. I think in muka danna ps again, kun ga yanzu python ya fita. Mun yi killing din shi ta hanyar amfani da control c. Okay, so call yana nan yana running, in na ƙara fg za ku ga cewa akwai call gashi nan yana cewa yes yana running. Sannan akwai command bg background kenan domin ka ga background processes, although ya ce no current background processes. So let's do ps again. Call yanzu baya aiki amma bash yana aiki. So what if muna so mu killing din ps command din nan, ko kuma bari mu sake amfani da call command akan http /IP address. Okay, afwan. So bari na gwada akan google.com. Maybe na danna enter sannan zan yi control z. Control z yana suspending ne, ina tunani na ps kun ga call yanzu ya dawo yana running, right? So what if muna so mu killing din shi ya daina aiki? So za mu copy id din sannan za mu ce kill, ya kashe mana control v process id din nan, na danna enter kai tsaye ya min killing din shi. In na ƙara ps yanzu za ku ga cewa baya running amma kuma anan yana ya sa mana yana running amma kuma baya running. So muka ce fg kun ga ya ce terminated, mun riga da mun yi terminated din wannan call din da muka yi running. Okay, so amfanin ps kenan da kill da sauransu. How do processes start? So wannan za ku iya karantawa because abin yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske. Akwai start, stop, enable, da kuma disable. Akwai echo, high, thm. Okay, wannan duk misali ne suke yi wanda za mu iya ganin yadda suke yi. Alright, so mu je zuwa ga tags kai tsaye. Na farko readme, no tags needed. So tags na gaba suka ce if we are to launch a process where the previous id was 300, what will the id of this new process be? So control c akan tags din sannan za mu yi pasting din shi ana. So menene flag din mu ma na wancan an san na manta ban saka shi ba, so bari na pasting wannan tukunna. Kana sai mu yi grabbing din shi, although I mun yi saving din shi a local machine din mu wanda shine flag.txt. in muka ls muna da tags 3. Okay, a can sama ne, afwan. Muka ls muna da ls tag la muna da .flag.txt gashi nan ana, amma kamar na yi saving din shi ana ls tag la. Okay, gashi nan .flag. So in na yi cutting din .flag ga password wanda shine thmw get web server. Alright, shine an samu a can sama, control v. Alright, so bari na bar shi haka. Now so ga wani aiki wanda suka bamu suke cewa if we are to launch a process where the previous id was 300, kada ku manta sun ce process din yana incrementing ne. So idan muka yi launching wani process wanda id din shi 300 ne, what would the id of this new process be? Wannan zai kasance 301 saboda processes yana running ne in sequence. Idan na baya shine 300, so na gaba zai kasance 301, na gaban shi zai kasance 302, like that. So za mu yi submitting wanda shine correct answer. So na dan fahimci hakan ne yayin da na dan karanta simple bayani game da processes din a sama, idan ba ku manta ba ko in ce a baya. So tags na gaba suka ce if you wanted to cleanly kill a process, what signal will you send it? So signal akwai control s. So tags din sun ce idan muna so mu kasance mun goge wani process, wani signal za mu tura mai. So a baya mun yi amfani da kill ne ko? So akwai pkill wanda ni na san shi personally, amma tunda ba mu karanta game da shi ba za mu iya dubawa akan abubuwan da suka nuna mana a sama. So disable,
I think disable shine we do have four option for systemctl. Wannan wani command ne na daban. Okay, akwai s wato ainihin signal kill shine an samu. Kill processes doesn't do anything clean up after the fact. Akwai clean up but allow clean up before. Akwai sig term, akwai wato ainihin sig kill. So I think sig term din ne because sun ce kill the process but allow it to do some clean up tasks beforehand. So bari mu duba tambayan da kyau. Sun ce locate, okay, if you wanted to cleanly kill a process, what signal will you use? So sig term ne, I think shine an samu. Correct, wanda shine daidai. Okay, so zan koma cikin note ina, zan yi pasting din shi sig term. So task na biyar shine locate the process that is running on the deployed instance, what flag is given. So sun bamu processes daban-daban wanda na nuna haka a aikace. Bari na control V din wannan, sannan zan yi scrolling sama, kana zan mai da zan mai da wannan ɗin sama shi ma. Sannan daga nan ƙarshe kenan za mu yi amfani da 5, control S to save. So sun bamu wata ainihin processes din a cikin target machine ɗinmu, suka ce what flag is given. So bari mu ƙara komawa cikin machine ɗin. So zan yi clear. So in nayi PSAUX. So anan za mu duba flag ɗinmu a nan hannun hagu. So amma sai mun sa ido ƙwarai da gaske. So amma za mu iya amfani da grep. Duk da dai mun ga yadda ake amfani da grep a baya. Grep yana baka daman kai running. So ga flag ɗin THM processes. Okay, so zan yi control C. Shortcut ɗin da zaka buka gano maybe idan abin ya kasance yana da yawa shine kai amfani da PSAUX, sai kai amfani da pipe, sai ka rubuta grep, sannan ka rubuta THM tunda mun san flag ɗinmu yana farawa da THM ne. So muna danna enter, kun ga kai tsaye kawai ya bamu ga process ɗin. Okay, so abinda THM yake nufi kenan. Alright, so in ce abinda wato ainihin wannan ansan yake nufi kenan. So na riga da na kwafa tax ɗin, kai tsaye zan yi pasting ɗin shi a nan, sannan zan yi submitting, sannan za mu koma cikin note ɗinmu mai pasting ɗin shi, sannan zan yi control S to save. Sannan tax na gaba shine tax na shida, control S to save. So tax na gaba suka ce what command will we use to stop the service my service. So wani command ne za mu yi amfani da shi domin mu dakatar da wani wato ainihin wani service mai suna my service. So a nan za mu yi amfani da systemctl ne, sai mu ce stop, sannan sunan my service ɗin. So ya aka yi na san systemctl ne, kamar sun ɗan yi bayani game da systemctl a nan sama wanda na tsallake shi ban karanta shi ba specifically, amma ni na san da command ɗin systemctl. So suka ce enable the use of systemctl, amma kafin nan suka ce this command allows us to interact with system wato ainihin D process or daemon. Continuing on with our example, systemctl is an easy to use command that takes the following formatting: systemctl, sai ka amfani da options, sannan kuma service ɗin. So systemctl ga options ɗin guda hudu: start, stop, ko enable, ko disable. So sannan kuma kai specify ɗin option service ɗin da kake so kai stopping. So amma a tax ɗin sun ce wani command ne zai ba mu dama mu stopping ɗin my service mai suna my service. So command ɗin zai kasance systemctl, sannan aka ce stop, sannan service ɗin shine my service. So zan kwafa wannan gaba ɗayan shi, control C, sannan zan yi submitting wanda shine correct, sannan za mu yi pasting ɗin shi a cikin note ɗinmu wanda shine correct shi ma, sannan tax na gaba control S to save, sannan zan koma cikin TryHackMe. So tax na gaba zan kwafi, suka ce what command will you use to wato ainihin start the same service on the boot up of the system. So kamar opposite ɗin wancan ne. Wani command za ka yi amfani da shi domin kai starting ɗin same service wanda shine my service na baya da muka yi on the boot up menu. So command ɗin zai kasance systemctl enable my service kenan. Za mu ce systemctl enable my service. Ta yaya na san wannan? Saboda sun bamu options guda hudu, amma kuma kowane option a ciki zai baka daman ka yi amfani da abin da ya kamata ne.
So kun ga cewa an samu daidai ne. So option hudun can da suka bamu shine stop, start da kuma enable da disable. So enable kai tsaye in ka karanta da kyau zai baka dama ka kunna wannan service din kai tsaye yayin da kwamfutan ka maybe kai restarting ɗinta ko kuma wani abu makamancin haka. So task na gaba suka ce what command would we use to bring a previous backgrounded process back to the foreground? So shine FG. I think na nuna wannan command ɗin duk da dai ba mu karanta game da shi ba. To task na gaba shine number 8. So zan yi control V ɗin task ɗin sannan zan mai da shi sama sannan zan yi typing. So command ɗin shine wato ainihin FG. FG yana maka foregrounding kenan, zai nuna maka background process. To previously backgrounded process, so shine FG foreground kenan. Na nuna muku haka aikace a baya. Okay, so I think sun bayar da aiki akan shi. Okay, gashi nan suka ce FG command. So I think amma ba su kaman ba. Okay, gashi nan FG bring back focus, like where the FG command is being used to bring back the wato ainihin background process back to the terminal. So akwai BG shi kuma background kenan wanda zai maka suspend abin da kake yi. So an samu daidai ne wanda shine FG, an na riga da na rubuta tata. So zamu ce task na 9 control S to save. Sannan zamu je task na gaba. So mun riga da mun kusa gama wannan room din. Zuba ga za ku ga cewa room din yana ƙara koya mana yadda ake aiki da wasu commands da wasu utilities wanda suke zuwa da Kali Linux terminal, wanda maybe ba lallai kai ka iya aiki da su ba kai tsaye. Room din yana nuna mana su. So it's very very advisable ku dinga karanta wayannan bayanan da suke wato ainihin bamu, wayanda suka shafi wayannan notes din domin ka ƙara fa'idantuwa da wayansu abubuwa. Za ku ga cewa ni ina ɗan tsallake wayansu abubuwa ƙwarai da gaske sakamakon ina recording ne, no need mu karanta, sai dai abin da ba a rasa ba. So maintaining your system, sannan automation. Users may want to schedule a certain action or task to take place after the system has booted. Take for example running commands, backing up files, and launching your favorite programs on such as Spotify or Google Chrome. We're going to be talking about the cron processes, but more specifically how we can interact with it via the use of cron tabs. Cron tab is one of the processes that is started during boot, which is responsible for facilitating managing cron jobs. Alright, so wani command ne da ake kira da cron. So cron yana baka dama kai wato ainihin automating wayansu abubuwa a cikin kwamfuta ɗinka. Misali, idan ya kasance kana so duk bayan awa kaza ya ƙirƙirar maka wani file kaza, za ka iya scheduling wannan task ɗin ka ba kwamfutan duk wannan awa ɗayan za ta ƙirƙira wannan file ɗin, ko kuma za ta ƙirƙira wani abu da kace ta yi, ko za ta yi wani backup da ya kamata ta yi maka. So wannan muna kiran shi da cron jobs. Okay, so cron jobs ayyukan da ka bata shine jobs ɗin, cron jobs. Sannan domin ka iya aiki da wayannan cron ɗin ko ka iya sarrafa wannan processes ɗin na cron, ana kiran shi da cron tab. I think na ɗan iya aiki da shi kuma kamar na nuna shi a wato ainihin video na baya. So cron tab tag E yana baka dama kai interacting da cron job da kuma yadda ake amfani da cron a cikin Kali Linux terminal. So kamar yadda kuke gani yana da kyau ka karanta wannan gaba ɗaya. Sannan ga misali suka ce for example 05 ***1 sannan wannan zai maka extracting ne. Okay, sannan ga wayansu abubuwa, sorry ba extracting zai ba, kamar zipping zai yi. Sannan ga home.tgz. So attribute misali yayi wannan abun. So domin kai aiki da cron, misali yana amfani da asterisk ne guda 5 idan ban manta ba. So na iya aiki da shi, shi yasa ga ban mu tsaya karantawa ba. So yana da asterisk guda 5. Maybe za mu ware video sukutun guda domin mu yi bayani game da wannan cron job ɗin. So asterisk na farko yana nufin shekara, na biyu yana nufin wata, na uku yana nufin sati, na 4 yana nufin wato ainihin kwana, sannan na 5 yana nufin kaman awa ne, na ɗan manta. So kamar akwai wanda yake nufin second, wannan yana nufin awa, wannan yana nufin rana kaza ko kwana kaza, wannan kuma yana nufin wata, sannan kuma wannan yana nufin shekara. I think abin da yake yi kenan. So abin da yasa na rubuta muku shi haka, za mu ƙirƙira bidiyo musamman game da cron jobs da kuma cron tabs da kuma cron in general
da yadda ake amfani da shi. So wannan misali ne na mana, so yin control X domin fita zan ce no because ban so in yi saving komai da komai ko kuma abinda suka ce ni. So abinda cron yake yi okay, kamar ga bayanin sun yi month, hour, date of month, month of menene na dan manta, sannan date of week, date day of the week na dan manta. Okay wannan month of the na manta. Alright, so that is the amma dai ga bayanan nan duk sun yi a nan wajen. What month of the year, month of the year. Okay, alright, so abin da yake nufi kenan. So kun ga yadda ake specifying cron job, sannan kai misali kai I think ya kamata in nuna muku practically. Let me cron tab E din nan. So in na scrolling can ƙasa, zan je a can ƙasa na farko misali zamu ce asterisk space asterisk space asterisk space asterisk space asterisk, guda 5 ne, 1 2 3 4 5. So misali ina son in yi running wani wato ainihin command mai suna mkdir, okay, a cikin path ɗin mai suna /home /TryHackMe, tunda muna cikin machine ɗin ne, hackme, sannan a nan ina so ya ƙirƙira min folder mai suna let's say cyber. Okay, so ina son ya ƙirƙira min wannan folder ɗin mai suna cyber duk bayan let's say second 5. I think wannan shine second ɗin. Zan ce duk bayan second 5. Okay, so wannan yana nufin duk bayan second 5 zai ƙirƙira min folder mai suna cyber. So zan yi control X, Y, enter. So yanzu domin mu listing wannan cron job din zan yi amfani da tag L wanda yake listing din shi. So kun ga cron din da yake running. So bari mu jira second 5. I think kamar second 5 yayi, in na ls yanzu bai kirkira folder din nan ba. In na ls so second 5 kamar ya wuce. So amma kamar ban yi yadda ya kamata ba. I think I'm missing something. Okay, minute, hour, day of the month, month of the year, day of the week. Day of the week ɗin nan yana nufin maybe rana a cikin sati kenan. Okay, let's say kamar na farko na uku shine day of the month. Wannan shi kuma hour, let's say in na amfani 0.1 zai yi haka. Na ce nan yana nufin awa ɗaya. So na manta yadda ake saka chrome ya running duk bayan second kaza. Afwan for that. So bari control X no, bana buƙatar in save. So zamu je zuwa ga yadda ake wato ainihin amsa yadda aka tambayan da suka tambaye mu kwarai da gaske. So wannan ba ansa. So zan ware video sukutun guda game da cron jobs domin muku bayani cikakke yadda ake amfani da su da sauransu. Now inda za mu karanta abin nan akwai wanda zai yi duk bayan second kaza. So okay, wannan yana nufin duk bayan awa 12. Okay, ko start ɗin ne da ban sa ba. Alright. Minute, what minute to execute at minute. Okay, ba shi da second, minute shine na farko. So afwan for that. I think ya kamata mu yi wannan abin practically. So let me just quickly grab that example again. Cron tab E, sannan zan yi scrolling zuwa can ƙasa. Sannan za mu goge wancan 5 ɗin because ba ita ya kamata mu sa ba. An ce asterisk. Na farko ɗin za mu ce duk bayan minti 1 ya ƙirƙira min directory mai suna wannan. So bari ne quickly saving ɗin shi, control X, Y, enter. So za mu yi clear. So za mu jira minti 1, amma kafin minti 1 nan za mu je mu ga me suka ce mu yi a kai. So in na yi cron tab tag L zai mun listing ɗin cron jobs ɗin da suke running. So yanzu duk bayan minti 1 zai ƙirƙira min directory. So in na ls ma za ku ga ba directory ɗin nan, amma za mu jira minti 1 nan ku gani.
domin ku ga amfanin cron job. So yana automating process ne, yana baka dama ka sauƙaƙe wani abu. So task na wasu ka ce when will the cron tab of the deployed instance run? When will the cron tab of the deployed instance run? Cron tab tag L sun riga da sun bashi aiki already a nan. So bari na duba me at ɗin ne yake a cikin note ɗin cron tab. Okay. So abu ya zo ƙarshe amma kuma yana ɗaukar mu lokaci. So minti ɗayan nan ta cika, muka ls bai ƙirƙira wannan directory ɗin ba, so something is missing. Cron tab tag E akwai abin da ba mai daidai ƙwarai da gaske. Maybe wancan reboot ɗin ni ban san me yake yi ba. In na danna hash ne commenting ɗin reboot ɗin can. Ctrl X Y enter. Bari ga duk bayan minti ɗaya zai ƙirƙira directory mai suna cyber. Ko kuma za mu iya amfani da echo, ba lallai bari mu focusing dai akan tambayan da suka yi mana ƙwarai da gaske. When will the cron tab on the deploy instance this run? Hint suka ce take a look at the position and the value within the appropriate column. Position and the value. Cron tab E. So wannan attribute ɗin bari mu mai da shi yanda yake. Zai yi running wani process.sh ne at, ban san at me yake nufi ba amma wildcard. So fa room ɗin mu ya kusan ƙarewa. So a gurguje bari na gwada wato ainihin kwafan question ɗin nan sannan mu yi pasting ɗinta a cikin internet domin mu samu ansan, saboda mun kasa warware wannan ansan. So kai tsaye wannan is a bad practice kamar yadda yawanci nake faɗa. So wannan zai kasance attribute ne, attribute, and kuma mun gan shi kai tsaye a nan wajen attribute gashi nan. Okay, so bari mu kwafe shi, abin da ya kamata mu yi kenan. So kun ga amfanin shiga internet kenan, ka makale za ka iya nemo ansa kai tsaye. Za mu ce attribute wanda shine correct answer I think. So na yi submitted. Muna da minti 4 wato ainihin wannan target ɗin ya expire and ban son ya expire. So za mu je zuwa ga task na gaba, sannan za mu koma cikin note ɗinmu mai pasting ɗin shi kai tsaye, sannan Ctrl S. Task na gaba wanda shine task na 10. Za mu koma mu yi grabbing ɗin shi. So task na 10 sun yi bayani ne game da packages and softwares. So ls a cikin wani part mai suna etc apt, ga source list da sauransu. So za mu yi video game da wannan source list ɗin, saboda wani sun yi updating Kali Linux su baya yi sudo apt install update ko kuma sudo apt update baya yi, ko kuma apt update ko kuma apt install update ko upgrade yana ba ku matsala. So a nan source list ɗin wannan matsalan take. Okay, so za mu yi video game da ita a gurguje, sannan ga source file ɗin nan. So amma bari na ga da nuna muku duk da dai muna da time ƙwarai da gaske. So Ctrl X N. So na ls bai kirkira mun directory ɗin nan ba, ban san me yasa ba. Alright, so za mu ce cd into /etc/apt, muka ls a wannan directory ɗin muna da wannan source list ɗin nan. Inda za mu ce nano akan source list ɗin nan, za ku ga cewa a nan wato ainihin package ɗin update yake na apt. So wayannan update ɗin na Ubuntu da kuke gani daban-daban, a nan ne ake samun matsala an kai running sudo apt install update yake baka damuwa idan babu irin wayannan files. Idan Kali ne za ga kali.rolling ko kali.rolling.waye da sauransu. So wannan shi muke kira da source list. Ctrl X, ba ma buƙatar mu yi wani abu a ciki. So wannan babu ansa, za mu danna completed. Za mu je task na gaba, maintaining your system logs. Wannan kamar akwai tambaya a kai. So kai tsaye za mu je minti 2 ya rage. So yayin da kake gabatar da room, za ka iya adding awa 1 maybe a nan gaba. So amma sai time ɗin ya kusan ƙarewa. So amma the best way shine ka gama wato ainihin task ɗin a cikin awa 1.
So looking for Apache logs on the deployable machine, I'm gonna completed. What is the IP address of the user who visited the site? Wani site kenan? IP address mu za mu iya nemo wannan a var logs Apache 2, sannan za mu ga access log. So za mu yi katin wannan file ɗin kai tsaye. Akwai field to ban. So duka wayansu history ne na logs wanda ake iya gani a ciki. So zan ce cd, sannan ce cd slash var, sannan log, log, sannan Apache 2. Na ls a nan ina da access log, so in na katin ɗin access log ɗin nan domin in ga log ɗin da wani suka yi accessing permission denied. So na ls tag la wanne ne za mu iya executing, za mu iya wannan an yi extracting ɗin shi, za mu iya on extracting. So wanda zan iya executing shine wannan access log 1 ɗin nan, sai kuma wannan ba za mu iya executing ba, haka zalika wannan ma haka zalika wannan. So bari na katin ɗin akan access log.1 ɗin nan. So a nan za mu ga flag ɗinmu ƙila IP address suka ce mu gani wanda ya yi accessing. IP address ɗin shine gashi nan 90 yy. So gashi nan za mu kwa okay, afwan kamar wannan ne. Okay, gashi nan yes 10.9232111. Rom ɗinmu kamar ya ƙare, saura second 10 bari mu yi adding 1 hour. So mun ƙara 1 hour. Kun ga yadda ake ƙarawa, ka danna akan 1 hour za ku ga cewa ya ƙara maka time. So amma mun riga da mun samu wannan IP address ɗin, za mu yi control V, sannan za mu yi submitting ɗin shi. Ta yaya na gane cewa wannan ya kamata mu buɗe a cikin wannan path na var log Apache 2? A nan bayan na yi ls tag la ga file permission ɗin nan, duk wanda ka ga yana da x yana nufin za ka iya executing ɗin shi, za ka iya katin ɗin shi kenan. So a nan mun ga cewa access log 1 wannan kenan. Sorry, wannan error log ne, afwan, ba za mu iya executing ɗin shi ba. Wannan error log shi ma ba za mu iya executing ɗin shi ba, amma root kawai zai iya reading ya writing, shi ma ba zai iya executing ba. So shi kuma wannan access log 1 ɗin za mu iya reading, za mu iya writing, za mu iya executing. Haka zalika kowane user ma zai iya reading ya writing kuma ya executing, sannan root ma zai iya reading ya writing ya executing. Duk da dai mu muke da wannan file ɗin, TryHackMe user shi yake da wannan file ɗin. Okay, wanda shine access log 1. So bayan mai katin ɗin shi ne muka samu ga flag ɗin 10.9232111. Sannan ga shi da machine ɗin da aka yi accessing an yi amfani da Chrome ne a cikin Windows, new technology da sauransu. So wannan muna kiransu da log files, duk wasu abubuwan da aka iya accessing zuwa kowane machine. Yanzu ta wannan hanyar ne ake iya gane kayi hacking ɗin wani kamfani. In baka ɓoye kanka ba, za su iya zuwa cikin logs ɗin su ga da wani IP address ne ya yi visiting ɗin computer ɗinsu a lokaci kaza, ko kuma ya yi visiting ɗin website ɗinsu a lokaci kaza da time kaza. Shi yasa ga idan muka yi katin suna ba mu har da ranan da kuma time ɗin da wannan ɗin shekara 2 kenan da wasu watanni aka yi accessing. Okay, alright. So wannan shine wannan tax na tambayan. So bari na grabbing tambayan. Suka ce what is the IP address? So IP address ɗin shine 10.9232111. Control V. So tax na gaba wanda shine tax na 11, Control S to save. Suka ce what file did they access? Wani file suka yi accessing? Na ga file ɗin amma na manta muku bayani akai. So amma bari na yi pasting tukunna sai nuna muku file ɗin yayin da muka yi katin ɗin shi. So wayannan 'yan forensics ne suke da alhakin gano wani file ne yayin da suke bincike, suke gabatar da abubuwan. So file ɗin da aka yi accessing shine gashi nan /catsandocs.jpg shine file ɗin da aka yi accessing. So gashi nan an yi getting ɗin shi ne /catsandocs.jpg. So shine file ɗin da aka yi accessing. Za mu yi control V, sannan zan yi submitting kai tsaye, wanda shine correct answer kamar yadda kuke gani. Sannan zan yi pasting, control S to save. So bari mu ga kaman ba tax na gaba wanda shine summary and conclusion.
duka babu ansa a ƙarshe. Suka ce welcome to the end of Linux fundamental module. Your familiarity with Linux will improve you as you get to interact with it over time. Linux has the potential to do very powerful things with relative ease, as you have hopefully discovered throughout this module. To recap this room, introduce to you the following topics using terminal editor YYY. So anan suna da bamu karfin gwiwa ne cewa mun riga da mun gama wannan path ko in ce wannan room mai suna Linux fundamental. Mun yi part 1, mun yi part 2, wannan shine part 3. Mun riga da mun gama su, mun ga yadda ake amfani da Linux da wasu commands daban-daban a cikin terminal, da yadda za ka yi amfani da text editor da wasu utilities wanda za su baka dama ka iya downloading ko ka iya wato ainihin greping searching kenan, ko kuma file domin ka ga irin file type da sauransu, da ls command, da ganin processes, da logs, da abubuwa daban-daban, da automation ta hanyar amfani da cron tabs ko kuma cron processes da sauransu. So continue your learning in other TryHackMe rooms that are dedicated to Linux tool and utilities. Idan ya kasance kana so kai focus akan bash scripting ne, akwai wani room wanda ake kiran shi da bash scripting, akwai regular expressions domin ka ƙara haɓaka skills ɗinka na Linux bayan ka gama wannan room ɗin. So amma mu kada ku manta muna bin complete beginner path ne, inda muke yi abu daki bayan daki. So maybe idan time ya bamu dama za mu je wannan room ɗin da suke magana a kai. So za mu danna complete mun riga da mun gama wannan room ɗin entirely. So idan ka ga dama za ka iya sharing wayannan abubuwan, sannan kama akwai baje ne da suka bamu I think a wannan room ɗin. So now yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kafin mu kai ga rufe bidiyon zan koma akan learn domin mu ga abin da zamu shiga na gaba, kamar ya shafi networking ne. So in ka danna akan learn, sannan za ka yi scrolling zuwa complete beginner path wanda shine muke yi, sannan za mu ga modules ɗin da muka gama. Mun gama modules biyu kenan. Na farko shine introduction to cyber security ne, sannan na biyu shine Linux fundamentals da sauransu. So wannan jira shi ya gama loading. So complete beginner introduction mun gama shi, yanzu mun gama Linux fundamentals. So duk wanda muka gama za ku ga cewa akwai alamun wannan green abu ɗin a gefe, sannan Linux fundamentals shi ma gashi mun gama. So yanzu za mu shiga network exploitation basics. Abu na farko shine introductory networking. Za ka fahimci menene network da kuma yadda wasu abubuwa suke a cikin network, sannan mu zo mu ga yadda ake amfani da nmap wajen wato ainihin mapping ɗin network da sauransu. Sannan akwai network services part 2. Sannan da ƙarshe kun ce abu na gaba shine web hacking module. So za mu ga yadda ake hacking website da sauransu. Amma class na gaba ko ce episode na gaba za mu yi focusing ne akan network exploitation basics. Now so wannan shine. So kai tsaye zan yi exit because mun riga da mun gama muka ls. So za mu yi saving ɗin note ɗin mu. Now so yan uwa insha Allah duka da wannan za mu kawo ƙarshen wannan video. Idan wannan karin ya kasance zuwan ka farko zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa. Ta hanyar haka ne za ka iya samun video a duk lokacin da muka ɗora shi. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.